ഹായ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗ്രാമർ ലെവൽ നോക്കാം. 15 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ചോദ്യവും കേട്ട് ഉത്തരം മനസ്സിൽ പറയൂ. ശേഷം ശരിയായ ഉത്തരം ഞാൻ പറയും. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ എത്ര ലെവലിലാണെന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. റെഡിയാണോ? തുടങ്ങാം. Part 1 Beginner Grammar. Question 1. Answer is he is a doctor. Question 2. Answer go. I go to school every day. Question 3. Answer is she is cooking now. Question 4. Answer were. We were playing football yesterday. Question 5. Answer is there is an apple on the table. Part 2 Intermediate Grammar. Question 6. Answer since. She has been working here since 2018. Question 7. Answer were. If I were you, I would not do that. Question 8. Answer for. I have lived in Kochi for 5 years. Question 9. Answer no. He didn't know the answer. Question 10. Answer who. This is the boy who won the prize. Part 3 Advanced Grammar. Question 11. Answer is neither the students nor the teacher is present. Question 12. Answer when. Hardly had he reached the station when the train left. Question 13. Answer will have. By next year, I will have completed my course. Question 14. Answer was. Each of the boys was given a prize. Question 15. Answer leave. She suggested that he leave early. Scoring 5 മാർക്കാണെങ്കിൽ ബിഗിനർ ലെവലാണ്. ഇനി 6 മുതൽ 10 മാർക്കെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ, 11 മുതൽ 15 മാർക്കാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കമന്റിൽ എഴുതൂ. ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇനി വേണോ? കമന്റിൽ പറയൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വീഡിയോസാണ് വേണ്ടതെന്ന് കമന്റിൽ പറയൂ. Bye.